ancient text comes a sport like none other. Yer Thaluvudal, or embracing of the bull, famously known as Jallikattu, a sport of the masses. Not man versus animal, but man and animal in harmony. Our dance forms are as diverse as us in the classical elegance of Bharatanatyam. Dance forms of our people that we know as Nattupurakkalaikal, or folk art. Robust energy of movement is met with the tranquility of the still. Our artisans and architects were ahead of their times, and who better to speak for that than I? Monuments from a single stone, studied as monolithic structures in the modern day. The flawless, smooth pillars of Susindram temple carved from a single stone. Mamallapuram, home of the Show Temple and the Five Rathas, the Museum of Indian Architecture. Over 2,000 years ago, the Pandyan king began 3 scholarly institutions called Sangams. Tolkappiyam is one of the oldest books of grammar for a language of today. Aindinai spoke of the vast terrain and their stories. Kurunji, Mullai, Maradam, Neidal, and Palai. And the Silappadigaram brings to light
of progressive practices such as Sakyar Kuttu, a dance form where all are seen as equal. And on that note of equality comes the hero of her times, a feminist icon blazing through a courtroom of injustice, fighting to prove her husband's innocence, bearing the anklet of truth, a truth that the king refuses to see. So let's break the anklet, she says, and spill the queen's pearls. Bang goes the second anklet. The king is shocked to see the scattered rubies. The third and final anklet breaks. The truth engulfs not only the court of the king, but the entire city of Madurai. Tamil literature covered the ways of life and has nurtured many voices over the years. Tirukkural, the treatise for the whole world, holding in it 1,330 verses and 133 chapters about the ways and doings of man, is an ode to poetry itself. The poet's statue, the Thiruvalluvar statue in Kanyakumari, is testament to that. Our national bard, Bharatiyar, sang songs of liberation, and his disciple, Bharatidasan, carried the legacy, bringing reform to society. And the Tamil people of today put us on the map with our soaring GDP, pioneering at every touch in healthcare, automobile, and technology. The tradition of art has now evoked a love for cinema, boasting of one of the most inspiring creative industries. Tamil cinema is a benchmark of excellence in entertainment. And our Tamil has grown far beyond this land, this man. We are part of the world, residing in 180 countries around us. No story comes without its hardships. Shaken by tsunamis, the floods, the earthquakes, and the droughts, our people face the hardest and the most trying of times. But we rose stronger, our legacy ever growing. And as we witness the magic together, it is no more just my story, but ours.
This is our world, and these are our people. தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. There is no better way to describe what we've seen in front of us other than that one very strong, very powerful line. A big round of applause, ladies and gentlemen, to director Vignesh Shivan, who has conceptualized this piece, and he's taken us into this wondrous journey that depicts Tamil Mann in all its glory. The music was composed by Navneet. Kudos to the entire team. Moving forward, ladies and gentlemen, we have a very exciting performance coming your way. Enjoy Enjami, a Tamil song sung by very, very popular singers Dhi and Arivu, composed by Santosh Narayan, celebrates how our ancestors coexisted with nature. The chorus, Enjoy Enjami, Vango Vango Onnagi, literally translates to enjoy and come together as one, a befitting tribute to the Chess Olympiad. Ladies and gentlemen, proudly presenting Enjoy Enjami.
பச்சைய பூசும் பாசிக்கு குச்சிய அடுக்குன கூட்டுக்கு ஆடுபட்ட மக்கா மரப்பு மேட்டுக்கார வேர்வ தண்ணி சுக்கா மினுக்கு நாட்டுக்கார அகட்டி கருப்பட்டி பூதாங்கோடு மண்ணு சட்டி அதோட கூடு கட்டி ஆரம்பிச்ச நாகரிகம் ஜன ஜனக்கு ஜன மக்களே உப்புக்கு சப்பு கொட்டு முட்டைக்குள்ள சட்டு கொட்டு அன்னைக்கு ரத்தம் கொட்டு கிட்டி புள்ள விட்டு விட்டு ஆஞ்சி மரம் வளர்த்த அழகான தோட்டம் வச்ச தோட்டம் செழிச்சாலும் என் தொண்டை கடலே கரையே வனமே சனமே நிலமே கொலமே இடமே தடமே என்ஜாமி வாங்கு வாங்கு ஒன்னாகி அம்மா அம்பாரி இந்த அம்மாரி என்ஜாமி வாங்கு வாங்கு ஒன்னாகி அம்மா அம்பாரி இந்த அம்மாரி பாட்டம் பூட்டம் காத்த பூமி ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி காட்டு நந்தா சுத்தி வந்தா சேவக்கூ வச்சு அது போட்டு வச்ச எச்சம் தானே காடா மாறிச்சு நம்ம நாடா மாறிச்சு இந்த வீடா மாறிச்சு என்ன குறை என் சீனி கரும்புக்கு என்ன குறை என்ன குறை என் செல்ல பேராண்டிக்கு என்ன குறை பந்தலின பாவக்கா விதக்கல்ல விட்டிருக்கு அது விதக்கல்ல விட்டிருக்கு அப்பனாத்தா விட்டதுங்க என்ஜாய் என்ஜாமி கேட்டு பார்த்து எல்லாருமே நிறைய என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு முழுமையா நாங்க நம்புறோம். சிங்கர்ஸ் தி மற்றும் மாரியம்மாள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். along with the team of course. Ladies and gentlemen, we'd now like to invite the Honorable Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Information and Broadcasting, Thiru L. Murugan avargal, to deliver his address.
பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய கவர்னர் திரு ஆர்.என். ரவிஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு எம்.கே. ஸ்டாலின் அவர்களே, மத்திய விளையாட்டு மற்றும் தகவல் துறையினுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவர்களே, தமிழக விளையாட்டுத்துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் சிவ மெய்யப்பநாதன் அவர்களே, இன்டர்நேஷனல் செஸ் ஃபெடரேஷனுடைய தலைவர் திரு ஆர்.கே.டி. டேவர்கோவிச் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சகோதரர்களே, உலக நாடுகள் முழுவதும் வந்திருக்கின்ற செஸ் வீரர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் 26/5/2022 நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இதே இடத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்கள். தொடங்கி வைத்துவிட்டு 2 மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று சாதனையை செய்திருக்கிறார்கள். சாதாரண ஒரிசாவிலிருந்து சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து நாம் இன்றைக்கு 75 சுதந்திர தினம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். 75 ஆண்டுகளாக நடக்காத ஒரு விஷயத்தை இன்று செய்து வரலாற்று நாயகனாக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் திருமதி முர்மு அவர்களை இந்திய ஜனாதிபதியாக்கி இன்று வரலாற்று சாதனை தலைவராக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் சமூக நீதியினுடைய தலைவராக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த 8 ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற திட்டங்களை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார். தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரியம், தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றதன் பெருமை நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு சாரும். ஐநாவிலே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று முழக்கமிட்டார்கள். தன்னுடைய சொந்த தொகுதியில வாரணாசியில நம்முடைய உண்டாசு கவிஞர் பாரதி அவர்களுக்கு இருக்க அமைத்து தமிழகத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்த்து தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியத்தை, தமிழகத்தினுடைய தலைவர்களை பெருமைப்படுத்திய தலைவர் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை தமிழக மக்கள் சார்பாக, தமிழர்களுடைய சார்பாக இங்கு வருக என தெரிவித்துக் கொண்டு, வானோங்கி வாழும் உலகமெல்லாம் மன்னவன் கோலோக்கி வாழும் குடி. எப்படி பொதுமக்கள் மழையை வேண்டி இருக்கிறார்களோ, மழையை நம்பி இருக்கிறார்களோ, ஒரு நல்ல சிறந்த ஆட்சியை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்துக் கொண்டு இந்த 8 ஆண்டுகளில் ஏழைகளினுடைய நலன், சேவை, குட் கவர்னன்ஸ், நல்ல ஒரு ஆட்சியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் இன்றைக்கு அவர்களை வருக என வரவேற்பதோடு, இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இந்த அரிய ஒரு உலகத்திலேயும் தமிழகத்தில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த செஸ் போட்டி நடத்துவதற்கு மிக காரணம் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் திரு மாண்புமிகு திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் இணைந்து இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு புரோகிராமை, இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கு இங்கு நம் உலக நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய சென்னையில நம்மளுடைய இந்த செஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதத்தோடு சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்பது நம்மளுடைய பிரதமருடைய கனவு. அதே போல நம்மளுடைய பிரதமர் விளையாட்டுத்துறையில தமிழர்களுக்கு பல்வேறு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்து 3-4 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
அனிதா ஆகட்டும், சரத்கமல் அர்ச்சனா ஆகட்டும், திரு மாரியப்பன் ஆகட்டும், திரு சகோதரி தீபிகா பள்ளிகள் ஆகட்டும், இவர்களெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல சாதனை செய்தார்கள். அவர்களை பெருமைப்படுத்தி பத்மஸ்ரீ அவார்டும் கொடுத்து நம்மளுடைய பிரதமர் விசனரி பிரதமராக இன்றைக்கு ஆசாதிகா அம்ருத் மகா உற்சவம் சுதந்திர பெருவிழா 75 கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் தமிழகத்தில் இந்த அருமையான ஒரு செஸ் போட்டி நடத்துகின்ற இந்த இந்தியா அவர்களுடைய முழு முயற்சியும் தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய முயற்சியோடு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உலகம் முழுவதும் வந்திருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Ramanandri sir. Our next item on the agenda, ladies and gentlemen, is to invite President FIDE, Mr. Arkady Djokovic, to address the gathering. A big round of applause. Let's welcome him to the podium. Your Excellencies, Mr. Prime Minister, Chief Minister of Tamil Nadu State, Honorable Ministers, players, arbiters, my fellow Council and Management members, delegates from all around the world, people of Chennai, people of Tamil Nadu, all chess friends. First of all, let me thank on behalf of all of you those people who delivered this great performance today. We really enjoyed it, didn't we? Yes, we did. I think it was really great. It showed the tradition, the culture of both Tamil Nadu State and the whole India. A country that brought us back to real chess, brought us back to the Olympiad, the biggest chess event in the world, a real festival of chess. And we're really thankful, we are grateful to the government of India, to the government of Tamil Nadu for taking both the risk but honor as well to organize and host this Olympiad in such a short period of time. And you delivered. You delivered. We feel it every second, every minute, every hour. We feel that people really contribute, really put all their efforts into making all of us happy, to show the best possible chess, to make people enjoy it, to make people happy. It's really overwhelming. And we are all touched by how people are trying to pass their love to chess, pass their love to all the players, all the team, all the countries, to each of us. And we are really thankful for that. We have the great role models here. Anand Vishwanathan, Hampi Canero, Hari Kadronavali. Great people to follow. Of course, the world champion, Magnus Carlsen, is here. So these role models will lead us to the future, and we should follow. And I do believe that this Olympiad will not just be a single event. It will change chess in India. It will make it 10 times bigger. I really believe into that. Starting from schools and spreading all around. And it will change the chess world as well. We are united. We are one family. And it's going to be like this forever. Thanks a lot. Have a great Olympiad. 44th FIDE Chess Olympiad here in Chennai, Tamil Nadu, India. And thank you. Ladies and gentlemen, it is now time to welcome to the podium the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Thiru Anurag Singh Thakur. Please join us on the podium, sir, with a big round of applause from all of you, please. Honorable Prime Minister of India, respected Thiru Narendra Modi ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, respected R.N. Ravi ji, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, respected M.K. Stalin ji, Union Minister of State for Information Broadcasting, Government of India, Dr. L. Murugan ji, President FIDE and my very dear friend, Mr.
Kadir Dwarkovich, Minister of Environment, Climate Change, Youth Welfare and Sports, Mr. Siva Manathanji, chess players from all across the world, chess lovers, friends from media, ladies and gentlemen, Vanakkam, Namaste, a very good evening to all of you. We are gathered here today for an incredibly momentous and historic occasion. India is the land where the game of chess originated. And as the country's sports minister, there is a feeling of pride in me to see India hosting this prestigious event for the first time in the history. Just over a month ago, we celebrated the first ever torch relay of the Chess Olympiad in Delhi. And today, here we all set for the tournament to begin. 40 days ago, the torch was handed over to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who then handed it over to our chess legend, Vishwanathan Anand. Today, yet again, we welcome our beloved dynamic Prime Minister, who has time and again shown his unwavering support for sports and sports persons. I am pleased to share that the first ever Chess Olympiad torch relay traveled through 75 iconic locations, celebrating the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, India's 75th year of independence. The torch covered 27,277 kilometers across the nation, and we witnessed enthusiastic support and garnering momentum of millions of fans across the country. Some of the iconic locations included Red Fort in Delhi, Amar Mahal in Jammu and Kashmir, Statue of Unity in Kevadia, Gujarat, and the Atari border in Amritsar, Punjab, Har Ki Pauri in Haridwar, Uttarakhand, Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh, and the historic Gandhi Ashram in Dandi, Gujarat, Tirupati in Andhra Pradesh, before finally reaching the 75th location, Mahabalipuram, the iconic venue of the tournament. India is well and truly delighted to be hosting the 44th Chess Olympiad in India. So I also like to take this opportunity to say Atithi Devo Bhava, or as we could say here, Virunadhi Nare Kadaval. India welcomes all the teams from across the world. Honorable Prime Minister Modi, your continued support and passion inspires all of us to work towards the betterment of sport and make India a global sporting nation. Sports in India is growing and getting stronger every single day. We have identified a grassroots to games talent identification format that nurtures talent from the university to the national and ensures a play field to podium finish. In the last few months, we have organized the hugely successful Khelo India Games, Khelo India Youth Games, and the Khelo India University Games, where more than 15,000 players and officials participated. Young athletes across the nation get access to the state-of-the-art infrastructure, and they are identified young, and there is clear pathway. From being the Khelo India athlete to being part of the TOPS development program, to being a part of the top score group, to being part of the Olympic podium and making the nation proud. Across sports and across regions, India is building a robust sports infrastructure, ecosystem and culture. Currently under the Khelo India scheme, more than 300 infrastructure projects worth rupees 2,700 crores are under construction. I would also like to take this opportunity to wish all our participants, the highest ever contingent in Chess Olympiad, all the very best. I also acknowledge and thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and his entire team, Government of India officials, Sports Authority of India, and All India Chess Federation for their untiring efforts to make this event a grand success. And I'm sure they are going to make it comfortable for all the participants and the chess players who have come from various parts of the world.
This is also the centenary year of Shri Satyajit Ray, a legendary Indian filmmaker who made a historic film called Shatranj Ke Khiladi, which depicts the game of chess in a creative visual way. One of the key lessons that chess teaches us, and this lesson can be adopted by both by other sports persons and people in life, is this. Sometimes, in order to move 2 steps forward, you must take 2 steps back. Waiting patiently, evaluating your situation, and knowing the right moment to play your move is the key to success on the chessboard and in life as a whole. Chess is a game that tests your ability to plan ahead and outwit your opponent through tactical moves and engaging them with your line of defense. The game is already won or lost is in your head. Every move is an opportunity to outmaneuver your opponent and eventually emerge as grandmaster on the world stage. I firmly believe that the hosting of Chess Olympiad in India will act as a catalyst to the interest even more, to make interest in the game of chess even more among the youngsters, both as a hobby and professionally. I won't take more time with these words. I wish you have a very pleasant stay in India and get a chance to explore the rich cultural heritage of our great diverse nation. It wasn't easy to host this event in less than 3 months span. Nobody in the world could do it, but India has done it. Thank you once again. Jai Hind and Jai Bharat. Thank you very much, sir. சர்வதேச சதுரங்க போட்டியின் தீபம் ஏற்றுதல் இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது. டெல்லியில் நம் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் துவங்கி வைத்த இந்த சுடர் 75 மாநகரங்களை கடந்து இன்று சென்னைக்கு வந்துள்ளது. இந்த 75 நகரங்கள் நம் நாடு விடுதலை பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆனதை குறிக்கின்றது. Ladies and gentlemen, light symbolizes hope. We have the lighting of the cauldron. The torch, which was launched by the Honorable Prime Minister, has now arrived in Singara, Chennai, after traversing 75 cities, commemorating 75 glorious years of Indian independence. स्वागतम सतशुभ स्वागतम नव नव भारतम। आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। And what a journey it has been, ladies and gentlemen. This is certainly a special moment in this evening's proceedings.
This torch will be handed over to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, by India's chess grandmaster and 5 times world champion, the one and only Mr. Vishwanath Anand avargal. உங்களுடைய அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல்களுடன் திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர்களை வரவேற்போம். இந்தியாவின் தமிழகத்தின் பொக்கிஷம். He has put India on the global map time and again in the world of chess. And today we stand with pride as we welcome him onto the dais, ladies and gentlemen. ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சாதிச்சிருக்காரு. அதனால அவருடைய பாதை முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய கரகோஷம் தான் ஒலிக்கணும். There you have it, ladies and gentlemen. A beautiful moment that will be etched forever in history. Now we will have our very own grandmasters, Pragnananda, Lukesh and Vijay Lakshmi, who will receive the torch and light up the cauldron of the 44th FIDE International Chess Olympiad. Superstars that the world will certainly witness from our very own land of Tamil Nadu. Going. Let's keep our wishes going. There you have it, ladies and gentlemen. As they officially light up the cauldron of the 44th FIDE International Chess Olympiad 2022 right here in Singara, Chennai. Thank you. Thank you very much. Next up, we'd like to welcome to the podium the man of the moment, the architect of the International Chess Olympiad. A leader whose foresight, whose unstinted, unparalleled leadership has paved the way to creating history. Today, we, the people of Tamil Nadu, stand tall and proud to be the first ever Indian state to host such a prestigious event. This could not have been possible without the efforts, the guidance, and the leadership of our Honorable Chief Minister. So, ladies and gentlemen, Arangam Narendra,
கைத்தட்டல்களுடன் தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புள்ள பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களே, ஒன்றிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவர்களே, மாண்புமிகு ஒன்றிய இணையமைச்சர் திரு எல். முருகன் அவர்களே, தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மெய்யநாதன் அவர்களே, தமிழக அமைச்சர்களில் மூத்த அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்னுடைய ஆருயிர் அண்ணன் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களே, தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளே, ஃபீடே தலைவர் அர்கடி துவாரிகுவஷ் அவர்களே, முதன்மைச் செயலாளர் அபூர்வா ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஓஎஸ்டி தாரேஸ் அகமது உள்ளிட்ட செஸ் ஒலிம்பியாட் கமிட்டி உறுப்பினர்களே, ஏஐசிஎஃப் கூட்டமைப்பினுடைய நிர்வாகிகளே, இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச செஸ் மாஸ்டர் மேனுவல் ஆரோன் அவர்களே, 5 முறை உலக சாம்பியனான கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாத் ஆனந்த் அவர்களே, உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய செஸ் விளையாட்டு வீரர்களே, வீராங்கனைகளே, செஸ் ஆர்வலர்களே, பார்வையாளர்களே, ஊடகத்துறை பத்திரிகை உலக நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். Today is a day of great pride for India. International Chess Olympiad has never happened in India before. Hosting the Chess Olympiad for the first time in India is a big honor for us. We are further delighted that Tamil Nadu has got its honor. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த நேரு விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு இன்றைய தினம் பன்னாட்டு அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இந்த அரங்கில் தொடக்க விழாவானது மிக எழுச்சியோடு ஏற்றத்தோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. Our Honorable Prime Minister himself has come to inaugurate this historic event. For he knows this is a proud moment for India. I welcome him both as the Chief Minister, as Tamil Nadu, and in my personal capacity. Honorable Prime Minister, we all know you are very fond of chess. During your tenure as the Chief Minister of Gujarat, you have conducted a grand chess festival with more than 20,000 players. When the Bhutan royal family visited India,
You are presented a chess set to the Prince of Bhutan. It is very apt that such a supporter of chess game has come today to inaugurate the 44th Chess Olympiad. இந்த விழாவிற்காக அழைப்பிதழோடு டெல்லி சென்று நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை சந்தித்து நேரில் அழைக்கலாம் என்று நான் திட்டமிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இடையில் எனக்கு ஏற்பட்ட கொரோனா தொற்று காரணமாக நேரில் செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த என்னை நலம் விசாரிப்பதற்காக மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டார்கள். என்னை நலம் விசாரித்தவர்களிடத்தில் எனது நிலையை நான் விளக்கினேன். அவர் சொன்னார், பெருந்தன்மையோடு சொன்னார், நீங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள், நான் நிச்சயம் கலந்து கொள்வேன். இந்த விழாவானது இந்தியாவுக்கே பெருமை தரக்கூடிய விழா என்று பிரதமர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த வகையில் மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். Your presence has enhanced the magnitude of this function, and I thank you for making it. I convey my heartfelt thanks to Honorable Union Sports Minister Anurag Thakur and other officials for providing all help and support to conduct this event in Tamil Nadu. 44வது பன்னாட்டு ஒலிம்பியாட் போட்டி என்பது ரஷ்ய நாட்டில்தான் நடப்பதாக முதலில் சொல்லப்பட்டுச்சு. கொரோனா மற்றும் சில பிரச்சனைகள் காரணமாக ரஷ்யாவில் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. வேற எந்த நாட்டில் நடைபெறலாம் என்பதற்கான ஆலோசனைகள் நடந்தது அறிந்து இந்தியாவில் நடக்கும் வாய்ப்பு வருமானால் தமிழ்நாட்டில் நடத்தும் வாய்ப்பை நாம் பெற வேண்டும் என்று அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கும் நான் உத்தரவிட்டேன். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இது பற்றி நமக்கு தகவல்கள் கிடைத்தன. கடந்த மார்ச் 16ஆம் நாள் இதற்கான முறையான அறிவிப்பை நான் வெளியிட்டேன். இந்த விளையாட்டுப் போட்டி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக 18 துணை குழுக்களை தமிழ்நாடு உருவாக்கியது. இது போன்ற பன்னாட்டு விளையாட்டுப் போட்டி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு குறைந்தது 18 மாதங்கள் என்பார்கள். 18 மாதங்கள் ஆகும். ஆனால் நான் பெருமையோடு சொல்றேன், 4 மாதங்களில் பன்னாட்டு போட்டிக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செய்திருக்கிறது. இதற்கு காரணமான இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மெய்யநாதன் அவர்களையும் விளையாட்டுத்துறையை சார்ந்த அனைத்து அதிகாரிகளையும் இதற்கு துணை நின்ற அனைத்து துறை அதிகாரிகளையும் நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன், நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 44வது பன்னாட்டு சதுரங்க ஒலிம்பியாட் போட்டி என்பது உலக அளவில் தமிழ்நாட்டின் மீது கவனத்தை ஈர்க்கும் நிகழ்ச்சியாக இன்று துவங்கியுள்ளது. இப்போட்டியின் மூலமாக தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டுத்துறை மட்டுமல்ல, சுற்றுலாத்துறையும் தொழில்துறையும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய இருக்கிறது. இன்னும் சொன்னால் தமிழ்நாட்டினுடைய மதிப்பும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய மதிப்பும் பெரும் அளவு இன்று முதல் மேலும் மேலும் உயர்கிறது. இந்த உயர்வு என்பது மிக சாதாரணமாக கிடைத்து விடுவது அல்ல. சரியான திட்டமிடல், கடின உழைப்பு, அதனுடைய விளைவே இந்த உயர்வு. இந்திய துணைக்கண்டத்தில் முதல் முறையாகவும் ஆசியா கண்டத்தில் 3வது முறையாகவும் இந்த செஸ் போட்டிகள் நடந்திருக்கின்றன.
கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே இந்திய துணைக்கண்டத்தில் விளையாடப்பட்டு வந்த சதுரங்க விளையாட்டு தான் இன்று உலகம் முழுக்கவும் செஸ் என்ற பெயரால் பரவி இருக்கிறது. சில மாறுதல்களோடு உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் சதுரங்கம் விளையாடப்பட்டு வருகிறது. தொடக்க விழா இங்கு நடைபெற்றாலும் போட்டிகள் முழுமையாக இயற்கையில் கொஞ்சக்கூடிய மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாட்டை தமிழ்நாடு அரசு செய்திருக்கிறது. மாமல்லபுரம் இந்திய கட்டடக்கலையினுடைய அருங்காட்சியகம். அதற்கு பக்கத்திலே தான் சதுரங்கம் பட்டணம் என்ற கடலோர பகுதி இருக்கிறது. சென்னை பட்டணத்தை மெட்ராஸ் என்று அழைத்ததை போல சதுரங்க பட்டணத்தை சத்ராஸ் என்று அழைத்தார்கள். மன்னர் காலத்தில் இருந்து புகழ்பெற்ற ஊர் அந்த ஊர். இன்றைக்கு தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் அந்த ஊர் கோட்டை இருக்கிறது. அத்தகைய சதுரங்க பட்டணத்திற்கு அருகில் தான் உலக புகழ்பெற்ற சதுரங்க போட்டி நடக்க இருக்கிறது. 1961ஆம் ஆண்டு உலக செஸ் சாம்பியனாக புகழ்பெற்ற மானுவல் ஆரோன் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை. இந்தியாவுடைய செஸ் விளையாட்டை முன்னோக்கி நகர்த்தி பல்வேறு திறமையாளர்களுக்கு ஊக்கமளித்ததும் மானுவல் ஆரோன் தான். 1972ஆம் ஆண்டு சென்னையில் இருந்த சோவியத் கலாச்சார மையத்தில் செஸ் கிளப் ஒன்றினை உருவாக்கியவர் ஆரோன். செஸ் விளையாட்டில் உலக புகழ்பெற்ற வீரர்களை உருவாக்கிய சோவியத் நாடு ஆரோனின் ஆலோசனையை பெற்றுத்தான் செயல்பட்டது. தமிழ்நாடு செஸ் அசோசியேஷன் உருவாக்கியவரும் இவர்தான். உலக கிராண்ட் மாஸ்டராக புகழ்பெற்ற விஸ்வநாதன் அவர்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகம் சொல்ல தேவையில்லை. 1988ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய 19வது வயதில் உலக புகழை பெற்றவர் ஆனந்த் அவர்கள். இன்று வரை உலக சதுரங்க ஆட்டத்தில் வலிமையான வீரராக அவர் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். 2001ஆம் ஆண்டு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டராக பட்டம் வென்றவர் விஜயலட்சுமி சுப்பராமன். 2018ஆம் ஆண்டு மிக இளம் வயதில் கிராண்ட் மாஸ்டராக உயர்ந்தார் பிரக்ஞானந்தா. Out of 73 Grand Masters in India, 26 are from Tamil Nadu. It means 36% of Indian Grand Masters are from Tamil Nadu. This is a game of intelligence and strategy. And I am proud that Tamil Nadu excels in this game. Chennai can be rightly called the chess capital of India. The government of Tamil Nadu immediately allotted 102 crore rupees to host this chess Olympiad event. Also, we are more than happy to bear all the expenses of our Indian players. பள்ளி மாணவர்களுக்கு செஸ் விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த 1 கோடி ரூபாய் நிதியை பள்ளி கல்வித்துறை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது. We also designed the mascot as a night dress in the traditional Tamil attire, saying Vanakkam. We name him Thambi. The term Thambi is a symbol of brotherhood, to indicate that we are all one fraternity. The iconic mass leader of Tamil Nadu, Peraringer Anna, used to fondly call everyone as Thambi. The mascot's name is an honor of such an enduring thumb. அதற்கான சிறப்புமிகு விளம்பர பாடலை தமிழ்நாட்டில் பிறந்து உலகளாவிய இசை உலகத்தின் புகழ தன்னுடைய இளமை காலத்திலே பெற்ற என்னுடைய அருமை சகோதரர் திரு ஏ.ஆர். ரகுமான் அவர்கள் இசையமைத்து கொடுத்தார். இப்படி
செஸ் ஒலிம்பியாட் என்பது விளையாட்டு போட்டியாக மட்டுமல்ல, விளையாட்டு விழாவாக மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் நடைபெறும் உலகளாவிய பண்பாட்டு திருவிழாவை போல ஒரு சகோதரத்துவ மனப்பான்மையோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய விழாவை தொடங்கி வைக்க வருகை தந்து மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இது போன்ற வாய்ப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழகத்திற்கு தாருங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓர் அரசன், ஓர் அரசி, 2 அமைச்சர்கள், 2 குதிரைகள், 2 கோட்டைகள், 8 சிப்பாய்கள் என கருப்பு வெள்ளை ராணுவ மைதானமாகவே காட்சியளிப்பது சதுரங்கம். கீழடையை பற்றி நான் அதிகம் விளக்க வேண்டியதில்லை. பல்லாயிரம் ஆண்டு பழமையை கொண்ட தமிழினம் வாழ்ந்த அடையாளம் கொண்ட பகுதியாக கீழடை நமக்கு வரலாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. கீழடையிலே ஏராளமான பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு 2 வகையான ஆட்டக்காய்கள் கிடைத்துள்ளன. தந்தத்தினால் ஆன காய்கள் இவை. இவ்வகையான பொருட்கள் சதுரங்கம் போன்ற விளையாட்டுக்களை விளையாட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் சுடு மண்ணால் சுடப்பட்டு பெரும்பாலும் கருப்பு நிறம் கொண்டவையாக உள்ளன. குழந்தைகள் விளையாட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில்லுகள் கருப்பு சிவப்பு கொண்டவையாக உள்ளன. போரில் யானையும் உண்டு, குதிரையும் உண்டு, கோட்டையும் உண்டு, வீரர்களும் உண்டு, அரசனும் உண்டு, அரசியும் உண்டு. போர் மரபுக்கும் தமிழர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதை கீழடி நமக்கு சொல்கிறது. ஆனைக்குப்பு என்று சதுரங்க விளையாட்டத்திற்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் பெயர் இருந்திருக்கு. ஆனைக்குப்பு ஆடுவரை போலவே என்று 4000 திவ்ய பிரபந்தம் சொல்கிறது. அந்த அளவுக்கு பல்லாயிரம் ஆண்டு தொடர்பு சதுரங்க விளையாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உண்டு. அறிவு கூர்மையும் வியூகமும் கொண்ட விளையாட்டு இது. அத்தகைய உலகளாவிய அறிவு விளையாட்டு இன்று தொடங்குகிறது. அறிவுதான் இறுதி காலம் வர காப்பாற்றும் கருவி என்று 2000 ஆண்டுக்கு முன்பே சொன்ன வள்ளுவர் மண்ணில் உலகத்தின் அறிவு போட்டியானது தொடங்குகிறது. ஒரு காலத்தில் அரசர்களின் விளையாட்டு என்று சொல்லப்பட்டது. இன்று அது மக்கள் அனைவரின் விளையாட்டாக மாறிவிட்டது. மூளை சார்ந்த போர்க்கலையாக சொல்லப்படும் விளையாட்டு இது. அதிர்ஷ்டத்தை நம்பிய விளையாட்டு அல்ல, அறிவை நம்பிய விளையாட்டு. இந்த விளையாட்டினை தமிழகத்தில் இந்தியாவில் மேலும் பரவ செய்ய இந்த போட்டிகள் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இன்றைய மாணவ சமுதாயத்திற்கு கல்வியோடு விளையாட்டையும் கலந்து அளிக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக அறிவுத்திறனை பெருக்கும் சதுரங்கத்தின் பங்கும் இடம்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதற்கு இந்த ஒலிம்பியாட் ஒரு சிறப்பான துவக்க புள்ளியாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என் நன்றிகள், வணக்கங்கள். I welcome each and every player from around the world to Tamil Nadu. Thank you all for coming. It is indeed an honor for Tamil Nadu and Indian to host you all. I once again thank you, Honorable Prime Minister, and with these few words I conclude my speech. Nandri, vanakkam. தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்க நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். செஸ் விளையாட்டை பத்தி ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதையை சொன்னீங்க. கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ வெரி மச். Moving on, ladies and gentlemen, as is customary in chess championship tradition, we'd now like to invite on stage Mr. Laurent Fried, Chief Arbiter, to join us on stage to take us through the process of draw of colors. Thank you, Honorable
Prime Minister for opening the ceremony. In a moment, we will draw colors to decide whether the first board of the highest seeded team will play with the white colors or the black pieces. This is a critical moment for the Olympiad, as it will allow us to make the pairings that the whole world is awaiting. We're starting with the women's section, where the highest seeded team is India. I'm delighted now to invite the Honorable Prime Minister to draw colors. For the draw of colors. The Indian team will play with the black pieces tomorrow. Thank you. And now we are proceeding with the same protocol, but for the open tournament. The colors are drawn for the highest seeded in the open tournament, United States of America. So the USA will play with the black pieces as well on their top board. Thank you. Thank you, Mr. Laurent Frey. Thank you very much. And last, but certainly not the least, it is time to welcome to the podium a visionary par excellence, a leader who leads by example, an inspiration, a thought-provoking champion. He's also a sports lover who displays undying passion and works tirelessly towards the betterment and the development of sport in the country. Ladies and gentlemen, today we have the utmost honor and privilege to welcome to the podium on this momentous occasion the Honorable Prime Minister of India, Thiru Narendra Modi avargal. Good evening, Chennai. Vanakkam. Namaste. Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin ji, Ministers and dignitaries, FIDE President, Arkady Dvorkovich, all the chess players and teams participating in this tournament, chess lovers from all over the world, ladies and gentlemen, I welcome you all to the 44th Chess Olympiad being held in India. The most prestigious tournament in chess has come to India, the home of chess. This tournament is here at a special time in India's history. This is the year we are marking 75 years of freedom from colonial rule. It is our Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is an honor to have you here
at such an important time for our country. Friends, I would like to applaud the organizers of this tournament. In a very short period of time, they have made outstanding arrangements. We in India believe in Atithi Devo Bhava, which means a guest is like a god. Thousands of years ago, Sant Tiruvalluvar said, Irun Dombi Ilvad, Badelam Virun Dombi, Vedan Mai Sheddar Portu. It means the whole purpose of earning a living and having a home is to be hospitable. We will make every effort to make you feel comfortable. We will help you bring your best game to the board. Friends, the 44th Chess Olympiad has been a tournament of many firsts and records. This is the first time the Chess Olympiad is being held in the place of origin of chess of India. It is coming to Asia for the first time in 3 decades. It had the highest ever number of countries participating. It had the highest ever number of teams participating. It had the highest number of entries in the women's section. The first ever torch relay of the Chess Olympiad started this time. This Chess Olympiad will be in memories forever. Friends, since it is 75 years of our freedom, the torch relay for the Chess Olympiad, iconic locations, traveled 7 to 75. Its over 27,000 kilometer journey has ignited the minds of youngsters and motivated them to take up chess. It is also a matter of pride that a torch relay for the Chess Olympiad will always start from India. On behalf of every Indian, I extend my thanks to FIDE for this gesture. Friends, the place at which this Chess Olympiad is happening is most fitting. There are many temples in Tamil Nadu with beautiful sculptures that represent different sports. Sports has always been considered divine in our culture. In fact, in Tamil Nadu, you will find the temple of Chaturang Vallabhanathar. This temple at Thirupunur has an interesting story related to chess. Even God played a game of chess with a princess. Naturally, Tamil Nadu has a strong historical connection with chess. This is why it is a chess powerhouse for India. It has produced
many of India's chess grandmasters. It is home to the finest minds, vibrant culture, and the oldest language in the world, Tamil. I hope you get the opportunity to discover Chennai, Mahabalipuram, and nearby areas. Friends, sports is beautiful because it has inherent power to unite. Sport brings people and societies closer. Sport nurtures a spirit of teamwork. 2 years ago, the world began to fight the biggest pandemic seen in the century. For a long time, life came to standstill. In such times, it was various sports tournaments which brought the world together. Each tournament gave the important message: we are stronger when together. We are better when together. I am seeing the same spirit here. The post-COVID period had made us realize the importance of fitness and wellness, both physical and mental. That is why it is important to encourage sporting talent and invest in sporting infrastructure. Friends, I am glad to share that there has never been a better time for sports in India than the present. India had its best ever performances in the Olympics, Paralympics, and Deaf Olympics. We achieved glory, even sports where we had not won earlier. Today, sport is seen as a great profession of choice. India's sporting culture is becoming stronger due to the perfect mix of two important factors: energy of youth and enabling environment. Our talented youngsters, especially from small towns and villages, are bringing glory. It is heartening to see women at the lead of India's sport revolution. The administrative framework, incentive structures, and infrastructures have been revolutionized. Friends, today is a good day for international sports. We have the 44th Chess Olympiad starting here in India. In the UK, the 22nd Commonwealth Games will begin today. Thousands of athletes from many parts of the world are keen to make their nation proud. I wish them all the best. Friends, in sports, there are no losers. There are winners and there are future winners. I wish all the teams and players gathered here the very best for the 44th Chess Olympiad. I hope you from great memories of India and treasure them in the times to come. India will always welcome you with open arms.
all the best. Now, I declare the 44th Chess Olympiad open. May the games begin. இன்னொரு முறை அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல்கள் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு, மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை விருந்தினர்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவான நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.